Ilocano greetings and leave takings for beginners. Lesson 1. Greetings and leave takings on the street. Hello. Hi. Kumusta? Good morning. Naimbag abigat. Good afternoon. Naimbag amalem. Good evening. Naimbag arabii. Good noon. Naimbag apangaldaw. Good day. Naimbag nga aldaw. Good blank sir ma'am. Naimbag nga blank apple. Good blank too. Kastamet. Naimbag nga blank met. Good blank too. Kastamet ken ka. Kastamet kanyam. Naimbag nga blank momet. Good blank too. Kastamet kanyayo. Kastamet kada kayo. Naimbag nga blank you met. Where are you going? Papanam. Papanan nyo. Ayan na ti papanam. Ayan na ti papanan nyo. There. Dita. Just there. Dita laeng. I am going to your place. Mapanak ijay ayan nyo. Mapanak ijay balayo. I am going in the store. Mapanak ijay tiyandaan. Where have you been? Nagapuam. Nagapuan nyo. When did you arrive? Kaano ka si Mang Pet? Kaano kayo si Mang Pet? How are you? Kumusta ka? Kumusta kayo? I am fine, and you? Mayat. Ketsika. Naimbag. Ketsika. Nasayaat. Ketsika. I am going. Mapanakon. Innakon. Fine too also. Mayat met. Naimbag met. Nasayaat met. Goodbye. Sige nga rod. Bye-bye. Vocabulary list. Pronoun I in Ilocano, k and ak. Pronoun you singular, kenka, kanyam, or mo. Pronoun you plural, kanyayo, kadakayo, yo. Location prepositions in, on, at. Ijay. Ligator nga is used if it follows vowel sounds or consonant sounds in some Ilocano regions. Ligator a is used if it follows consonant sounds. Thank you for listening.